This is very important theorem. If H and K are two subgroups of a group G, H and K are two subgroups, okay, then H intersection K is also a subgroup. H intersection K kuda subgroup avutundi. That is the theorem. So it's very easy theorem. Let us prove this one. Write the proof. Already this is explained yesterday, but one more time I will. Given H and K, if you look at the statement, there are two statements in this statement. One is starting with if. One statement is starting with if. If H and K are two subgroups of a group G, if to start any statement out undi, there is another statement with starting with then anamata. Then to start ayedante H intersection K is also a subgroup of G. If to ఉన్నదాన్ని suppose చేస్తాం, then to ఉన్నదాన్ని prove చేస్తాం. అది. So the statement starting with if is supposed. The statement starting with then is to be proved anamata. Okay, let us write. Let H and K be any two subgroups. Be any two subgroups of a group G, where G is a group anamata, and H and K are subgroups. What is our claim here? Our claim is H intersection K is a subgroup of G. So that is to be proved in this theorem. Are you okay? First and foremost thing is a subgroup is a non-empty set. Subgroup anedi non-empty set. If it is a non-empty set, then only we prove it as a subgroup. Okay. So first, before you start the theorem, make sure that H intersection K is non-empty. Okay. If it is empty, we should not go further. Empty set में subgroup చెప్పకూడదు అసలు. H intersection K empty ఆ నాన్ empty చూద్దాం. G group కాబట్టి గ్రూప్లో మనకు ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉంటుందిగా. A group has an identity element. Let T belongs to G because E is a group. Group కాబట్టి అందులో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. H and K are subgroups of G అనమాట. H and K are subgroups. There is a theorem. In a group and subgroup, identity element is one and the same. Identity element ఒకటే. గ్రూప్లో ఏదైతే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉందో సబ్ గ్రూప్లో కూడా అదే సేమ్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అనమాట. సో ఈ బిలాంగ్స్ టు జీ కాబట్టి హెచ్కేలో సబ్ గ్రూప్స్, దేర్ ఫార్ ఈ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అండ్ ఈ బిలాంగ్స్ టు కే. ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఈజ్ వన్ అండ్ ది సేమ్ అనమాట. దేర్ ఫార్ ఈ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అండ్ ఈ బిలాంగ్స్ టు కే. సిన్స్ కే హెచ్ అండ్ కే ఆర్ సబ్ గ్రూప్స్. ఈ ఈజ్ కామన్ టు హెచ్ అండ్ కే. ఈజ్ ఎ కామన్ ఎలిమెంట్ అనమాట టు బోత్ హెచ్ అండ్ కే. Then that means E belongs to H intersection K. E is an element in H intersection K anamata. That means there exists at least one element in their intersection. H intersection K lo kanisam one element exists anamata. That means H intersection K is empty or non-empty? Non-empty, because there exists at least one element anamata. Therefore H intersection K is non-empty. That is written as not equal to pi. Pi ante empty set. Empty set is denoted by pi. Non-empty set ante not equal to pi. And H intersection K anedi it is a non-empty set. Okay na? So that is the first thing we have to prove anamata. So already proved. You write until that step if anybody is absent. Okay. Next one, H intersection K is non-empty. That means there exists at least one element. You take any two elements in H intersection K. Let AB belongs to H intersection K. Two elements are taken in their intersection. AB లో H intersection K లో ఉన్నాయి అంటే అర్థం ఏంటి? AB H లో ఉంటాయి, K లోనూ ఉంటాయి. Therefore AB belongs to H and AB belongs to
Okay, because AB are common elements to H and common element ఇట్లోను those exist అన్నమాట. What are H and K? H and K both are subgroups. Have no problem. AB belongs to H and AB belongs to K. I have given a theorem previously. According to that theorem, H is a subgroup if and only if AB inverse belongs to H. That is the third theorem in necessary and sufficient type లో థర్డ్ థియరం చెప్పాను మీకు. హెచ్ సబ్ గ్రూప్ అయితే ఇది రైట్ అయితే హెచ్ సబ్ గ్రూప్ నెసెసరీ అండ్ సఫిషియంట్. ఇట్ నుంచి ఎటు వెళ్తాం నెసెసరీ. వాట్ ఈస్ ద నెసెసరీ పార్ట్? ఇఫ్ హెచ్ ఈజ్ ఎ సబ్ we make use of sufficient part in this theorem. What is దగ్గరికి వేసుకోవచ్చు. If AB inverse belongs to H, then H will become a subgroup. That is the sufficient part. We make use of sufficient part in this theorem. In order to prove H intersection K is a subgroup, we make use of this theorem, sufficient part అన్నమాట. అంటే AB inverse belongs to H intersection K అయితే then H intersection K will become a subgroup అన్నమాట. That is we are going to prove. ABలు Hలో ఉన్నాయి. What is H అంటే H is a subgroup. Okay, clearly AB belongs to H and H is a subgroup. H is a subgroup of G. So by previous theorem, this theorem, AB belongs to H, H is a subgroup. We use necessary part in this theorem. Necessary part ఏం చెప్తుంది? If H is a subgroup, this condition is true. AB Hలో ఉంది కాబట్టి H subgroup కాబట్టి by known theorem, what can we write? AB inverse belongs to H. Okay, again AB belongs to K. What is K? K is a subgroup of G. Subgroup of G. By the same theorem, by known theorem, AB inverse belongs to K. AB inverse belongs to K అన్నమాట. So AB inverse is an element which is common in both H and K అన్నమాట. హెచ్లో ఉంది, కేలో ఉంది. ఏది? ఏబి ఇన్వర్స్. ఏబి ఇన్వర్స్ అనేది రెండిట్లో ఉంది. దట్ మీన్స్ వాట్? ఏబి ఇన్వర్స్ లైస్ ఇన్ దేర్ ఇంటర్సెక్షన్. ఎస్, దేర్ ఫోర్ ఏబి ఇన్వర్స్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ ఇంటర్సెక్షన్ కే. ఏబి ఇన్వర్స్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ ఇంటర్సెక్షన్ కే. దిస్ మీన్స్ బై ద ప్రీవియస్ థియరమ్ ఇన్ సఫిషియంట్ పార్ట్, ఇఫ్ ఏబి inverse belongs to H intersection K, then H intersection K will become a subgroup. By previous theorem or by known theorem, H intersection K is a subgroup of G. Subgroup of G. This is the end of the theorem. It's very simple. ఈ థియరం మొత్తం మనం ప్రీవియస్ థియరం యూజ్ చేసాం. నెసరీ పార్ట్, సఫిషియంట్ పార్ట్, బోత్ పార్ట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ అన్నమాట. So in these two conditions, necessary part is used. Here, sufficient part is used. Okay. It is also important. A necessary, a non-empty complex H of a group G is a if and only if this is not the theorem. I'm sorry. Don't write this theorem. This is wrong. Let H and K
are two subgroups of a group G. H and K are two subgroups of a group G. Then H union K is a subgroup of G if and only if you write if and only if H is a subset of K or K is a subset of H. This is the statement. This is very important theorem. I am giving only important theorems first. First, try to understand the statement. Try to understand the given statement. Okay, let me explain. Look at the statement. If H and K are two subgroups, HK are two subgroups, G is a group. Then H union K, this is called union of groups, subgroups. H union K is a subgroup of G. H union K is a subgroup if and only if. This is if and only if type statement. If and only if ante necessary and sufficient type. Okay na? Necessary, sufficient. H union K is a subgroup of G if and only if H is a subset of K or K is a subset of. Okay. Simply you can write this as H union K is a subgroup. H union K is a subgroup of G if and only if H is a subset K or K is a subset of H. This can be written like this. Simply. And the union of two subgroups. In the previous theorem, we have seen the intersection of two subgroups is also a subgroup. There is no restriction. Restriction direct if you take two subgroups, their intersection is also a subgroup. But here there is a restriction. Union of two subgroups union of two subgroups is a subgroup theorem. Union becomes a subgroup. Union of two subgroups is a subgroup if this condition is satisfied. If one is a subset of the other, H K ki subset annavali lekapothe K H ki subset annavali. Subset ante meeku telisinde. Appudu maatrame union of two subgroups will become a subgroup. But intersection is there is no restriction. Intersection of two subgroups is a subgroup. But union of two subgroups need not be a subgroup annamata. Avvasim pani ledhu. Compulsory kavalante ee condition satisfy cheyali. Adhamatunda? So this is the theorem. It is necessary and sufficient type. Is very important. So it is necessary and మీరు పాస్ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు సరే H it is necessary and sufficient. Okay. No. Okay. నేను ఆ పాటలు కట్ చేస్తానులే తెలుసు నాకు. It is necessary and sufficient type. Proof is divided into two parts annamata. First part is what? What is first part? Necessary condition. Second part is sufficient condition. Okay. In necessary condition, we suppose the statement before if and only if. What is the statement before if and only if? H union K is a subgroup of G. That is, we suppose in the necessary condition. In sufficient condition, we suppose the statement on right side. What is on the right side? H is a subset of K or K is a subset of H. That is to be supposed. Okay? Suppositions are different.
back equivalent. Okay. And H comma K are both subgroups of G anamata, where G is a group. Okay, let us write the first part. It's very important there. Necessary condition. Necessary condition. Necessary condition. So in necessary condition, what is our supposition? Our supposition is H. Let us suppose that H union K is a subgroup of G. H union K is a subgroup of G. So this is our supposition in necessary part. Are you writing? Middle one. Are you writing? H union K is a subgroup. It is the supposition. What is our claim here? What is our claim? What is our claim here? ఏ క్లెయిమ్ చేయాలి, ఏ ప్రూవ్ చేయాలి? తెలియదు, చెబుతున్నాగా. హెచ్ ఈజ్ ఏ is that okay? You sit first bench, you sit in the first bench, sit here. H, what is our claim here? H is a subset of K or K is a subset of H. That is to be proved. Okay, na? It has no direct proof. Directly we cannot prove it. So there is indirect proof. Indirect proof means we go in contrary way. That means ఏదైతే చెప్పాలో దాన్ని కాకుండా కాదనుకుని బయలుదేరుతాం. నెగేషన్ అనమాట. H is a subset of K or K is a subset of H is our claim. We go in opposite way అనమాట. That means if possible suppose that subset కి opposite negation ఏంటంటే not subset. అంటే H is not a subset of K. R కి opposite and K is not a subset of H. K is not a subset of H. This is our contradiction అనమాట. Contrary way. చెప్పాల్సింది చెప్పకుండా వేరే దారిలో వెళ్తుంటాం. ఇన్ ద ఎండ్ వీ గెట్ ఏ కాంట్రడిక్షన్ అనమాట. అర్థమవుతుందా? కాంట్రడిక్షన్ వస్తుంది చివరిలో. అంటే మనం ఇది సాధ్యం కాదని తీసుకుంటాం. యాక్చువల్గా ఇది చెప్పాలి, డైరెక్ట్ చెప్పలేక ఇండైరెక్ట్గా కాదు అని బయలుదేరుతున్నాం. If you go in a contrary way, in the end we will get a contradiction. Why we get contradiction? Why we are getting contradiction in the end? Because we have taken wrong matter. We have taken wrong. That is why we got contradiction in the end. Okay? What is right అని రాసుకుంటాం నెక్స్ట్. సో దిస్ ఈజ్ రైట్ అని రాసేస్తాం. హెచ్ ఈజ్ సబ్సెట్ కాదంటున్నాడు రా. సబ్సెట్కి నాట్ సబ్సెట్కి తేడా ఏంటి? వాట్ ఈజ్ సబ్సెట్? ఏ సబ్సెట్ బి మీన్స్ వాట్? ఏ సబ్సెట్ బి మీన్స్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ బి. ఏలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ బిలో ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈజ్ సబ్సెట్. నాట్ సబ్సెట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఏ, దట్ ఎలిమెంట్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు బి. దట్ ఈజ్ నాట్ సబ్సెట్. అది ఓకే. So H is not a subset of K. H is not subset of K means what? If you take an element in H, that element does not belong to K. Next, K is not a subset of H. K is not a subset of H. Means what? H. Okay. B does not belongs to H. A belongs to H, A does not belong to K. B belongs to K, B does not belong to H. Now, A belongs to H implies లో ఉంటే యూనియన్ ప్రాపర్టీ చూద్దాం. వాట్ ఈజ్ A union B? How A union B is defined? A union B is a set consisting of elements
X such that X belongs to A or X belongs to B. X ఏలో అన్నా ఉండాలి, బీలో అన్నా ఉండాలి, అది రెండింటిలోనే ఉండొచ్చు అనమాట. ఎక్స్ ఏలో ఉందనుకోండి, యూనియన్లో వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు బి, దెన్ యూ రైట్ దట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ యూనియన్ అనమాట. ఇఫ్ దట్ ఎలిమెంట్ లైస్ ఇన్ బోత్, దట్ ఆల్సో లైస్ ఇన్ యూనియన్ అనమాట. దట్ ఈజ్ ఏ యూనియన్ బి అనమాట. అండర్స్టాండ్? సో దట్ ఈస్ ద వే హౌ యూనియన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ అనమాట. సో ఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ మీన్స్ ఏ ఈజ్ టేకెన్ ఇన్ హెచ్ మీన్స్ ఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ యూనియన్ కే. ఏ యూనియన్లో ఉంటుంది బికాస్ ఏ ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ హెచ్. ఇఫ్ ఏ లైస్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది టూ సెట్స్, దెన్ వీ కెన్ రైట్ దట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ దేర్ యూనియన్ అనమాట. వన్ ఆఫ్ ది టూలో ఏమిటే ఒక దాంట్లో రాసేచ్చు, యూనియన్లో రాసుకోవచ్చు. అగైన్ బి బిలాంగ్స్ టు కే. బి బిలాంగ్స్ టు కే మీన్స్ వాట్? బి బిలాంగ్స్ టు హెచ్ యూనియన్ కే. బి అనేది యూనియన్లో రాసేసుకోవచ్చు. ఒక సెట్లో ఉంటే సార్ రెండు యూనియన్లో రాసేయచ్చు. ఏ యూనియన్ బిని డిఫైన్ చేసింది కదా. ఇప్పుడు ఏ హెచ్ యూనియన్ కేలో ఉంది, బి హెచ్ యూనియన్ కేలో ఉంది. సో ఇన్ హెచ్ యూనియన్ కే దెర్ ఆర్ టూ ఎలిమెంట్స్. వాట్ ఆర్ దే? ఏ అండ్ బి. వాట్ ఈజ్ హెచ్ యూనియన్ కే? వాట్ ఈజ్ హెచ్ యూనియన్ కే? హెచ్ యూనియన్ కే ఈజ్ ఏ subgroup. That is supposition here. What is our supposition? H union K is a subgroup. Subgroup means subgroups లో అంటే గ్రూప్లో ఫోర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. క్లోజర్ యాక్సిమ్, ఫస్ట్ యాక్సిమ్ అనమాట. అంటే సిన్స్ హెచ్ యూనియన్ కే ఈజ్ ఎ సబ్ గ్రూప్, క్లోజర్ యాక్సిమ్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ అనమాట. ఇఫ్ యూ టేక్ టూ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ యూనియన్, ఏ అండ్ బి ఆర్ టూ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద యూనియన్, హెచ్ యూనియన్ కే ఈజ్ ఎ సబ్ గ్రూప్. It is a subgroup. H union K is a subgroup. By closure axiom, AB belongs to H union K. This is by closure. By closure axiom, we can write AB belongs to H union K. మరి AB H union K లో ఉంటే AB H లో ఉండొచ్చు, K లో ఉండొచ్చు, లేకపోతే బోత్లో ఉండొచ్చు అనమాట. You write until this step. Until that point you write. Okay, so AB belongs to H union K. That means therefore AB belongs to H or AB belongs to K. An element lies in the union if it is a member of one of them, one of the two sets అనమాట. ఒక్క దానిలో ఉన్నా కానీ యూనియన్లో ఉన్నట్టు అనమాట. ఇప్పుడు యూనియన్లో ఉంటే దేనిలో ఉండొచ్చు, హెచ్లో ఉండొచ్చు, కేలో ఉండొచ్చు. సో ఏబీ బిలాంగ్స్ టు హెచ్, ఏబీ బిలాంగ్స్ టు కే. దేనిలో ఉన్నా కానీ యూనియన్లో రాసుకోవచ్చు అనమాట. సో యూ రిమెంబర్ దిస్ వన్, ఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్, బి బిలాంగ్స్ టు కే. హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో కాంట్రడిక్షన్. లెట్ us take AB belongs to H. AB belongs to H. ఏ హెచ్లో ఉంటే బి కేలో ఉంది. AB are two elements taken in HK అనమాట. In the beginning what I wrote, AB are the elements of H union. AB belongs to H. AB belongs to H ఇక్కడ. AB బిలాంగ్స్ టు హెచ్ రా. మనం ఇక్కడ కాంట్రడిక్షన్ చూపిపోతున్నాం. కాంట్రడిక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఏ హెచ్లో ఉంది, ఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్. బి అనేది ఎక్కడ తీసుకున్నాం మనం? బి అనేది చూడండి ఒకసారి, స్టార్టింగ్లో చూడండి. ఏబిఆర్ ఎలిమెంట్స్ టేకెన్ వేర్, స్టార్టింగ్లో తీసుకున్నాను చూడండి.
హెచ్ యూనియన్ కే అని తీసుకున్నాం, అంతేగా. ఓకే, ఏ ఇంటూ బి బిలాంగ్స్ టు హెచ్, ఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్, హియర్ ఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్, హెచ్ ఈజ్ ఎ సబ్ గ్రూప్, A belongs to H, H is a subgroup. In subgroup there is inverse property. A has inverse. What is the inverse of A? A inverse. And A inverse belongs to H. And AB H లో ఉంది, A inverse H లో ఉంది. H is a subgroup. Messages వస్తున్నాయి, ఆ మెసేజెస్ వస్తున్నాయి. సో AB హెచ్లో ఉంది, ఏ ఇన్వర్స్ హెచ్లో ఉంది, హెచ్ ఈజ్ ఎ సబ్ గ్రూప్ బై క్లోజర్ యాక్సియం, దేర్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ హెచ్ అనమాట. అదే క్లోజర్ యాక్సియం అంటే ఏ ఇన్వర్స్ ఇంటూ ఏబీ బిలాంగ్స్ టు హెచ్. వాట్ ఈజ్ ఏ ఇన్వర్స్ ఇంటూ ఏబీ? ఏ ఇన్వర్స్ ఏబీ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఏ ఇన్వర్స్ ఏ ఇంటూ బి. ఏ ఇన్వర్స్ ఏ ఈజ్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ బి, ఈబీ అంటే బి, అంటే బి బిలాంగ్స్ టు హెచ్. అర్థమవుతుందా? ఏ ఇన్వర్స్ ఏబీ అంటే అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఉంది కదా, అసోసియేటివ్ ప్రకారం బ్రాకెట్స్ కెన్ బి చేంజ్డ్. ఏ ఇన్వర్స్ ఏబి, ఏ ఇన్వర్స్ ఏ అంటే ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం ఈ, ఈబి అంటే ఐడెంటిటీ ప్రకారం బి అవుతుంది. బి బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అనమాట. దట్ ఇంప్లైస్ దిస్ ఈజ్ బి, బి బిలాంగ్స్ టు హెచ్. కానీ యాక్చువల్గా బి అనేది డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్. బి హెచ్లో ఉండదుగా, ఇక్కడ బి హెచ్లోనే వచ్చింది. హియర్ బి డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అనమాట. బి హెచ్లో ఒక నిమిషం, ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ కాంట్రడిక్షన్ అనమాట. అగైన్ మళ్ళీ చూడండి, ఏబి కేలో ఉంది, ఇది తీసుకున్నాను నేను, ఈ పార్ట్ తీసుకున్నా. ఏబి అనేది హెచ్లో ఉండొచ్చు, కేలో ఉండొచ్చు. హెచ్లో ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటే కాంట్రడిక్షన్ వచ్చింది. ఏబి కేలో ఉంటే ఏమవుతుందో చూద్దాం. లెట్ us see what will happen. AB belongs to K, AB belongs to K. Here B belongs to K, B belongs to K. K అంటే సబ్ గ్రూప్. సబ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ ఇన్వర్స్, అంటే B హ్యాస్ ఇన్వర్స్. వాట్ ఈస్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ B? B ఇన్వర్స్, అంటే B ఇన్వర్స్ బిలాంగ్స్ టు K. వాట్ ఈస్ K? K ఈజ్ ఎ సబ్ గ్రూప్. K ఈజ్ ఎ సబ్ గ్రూప్. సబ్ గ్రూప్ అంటే there is closure axiom. By closure axiom, by closure AB, their product is also in K అనమాట. AB into B inverse belongs to K. AB into B inverse, what is AB B inverse? This equal to A into B inverse by associative. Associative ప్రకారం brackets can be changed. B into B inverse is E. B into B inverse is E. AE means A. సో AB B inverse is A అనమాట. AB B inverse ఎంత అవుతుంది? A అవుతుంది. That means that implies A belongs to K. But A does not belong to K. A Kలో లేదంటున్నాడు, అంతే కదా. A is not a member of K actually. But here we have proved A belongs to K. It is again a contradiction. So we got a contradiction again. A contradiction. Why these contradictions are arriving? Why this contradiction arised? We have taken wrong element in the beginning element. So we are getting contradiction because of our supposition. This is not, if possible we have taken, but that is not possible anamata. Possible kaadu. So then what is right? What will be right ante? This is right anamata. H is a subset of K or K is a subset of H is true. So H is a subset of K or K is a subset of H is true. So if you take not subset, we will get contradictions anamata. That is why we corrected it anamata. So this is right. If this is right, then we don't get any contradiction anamata. So next sufficient part, it is very simple. I will explain within 5 minutes. We wait. Sufficient part, part 2.
sufficient condition. So in this part, we suppose the statement on right side. What is on the right side? Let us suppose that H, this is our claim. This is our claim element. So H is a subset of K or K is a subset of H are supposed. H union K is a subgroup అనేది ప్రూవ్ చేసుకోవాలన్నమాట. H is a subset of K implies H K కంటే చిన్నదన్నమాట. సబ్సెట్ అంటే చిన్నదే కదా, K పెద్దది, H చిన్నదని. ఈ రెండింటికి యూనియన్ రాశాను అనుకుంటారా, H union K will become what? H union K ఏమవుతుంది? H is a subset of K. Say for example A equal to 1 2 3 1 2, B equal to 1 2 3. What is their union? A union B is 1 2 3. 1 2 3 is nothing but B. అంటే ఇది పెద్దదైతే అదే యూనియన్ అయిపోతుంది అనమాట. A union B equal to B because A is a subset of B. A Bకి సబ్సెట్ అంతేగా, A is a subset of B. సబ్సెట్ అప్పుడు యూనియన్ వేస్తే పెద్దదైతే అదే అవుతుంది. A union B equal to B అవుతుంది. అప్పుడు H is a subset of K, then H union K equal to K. What is K? K is a subgroup. If K is a subgroup, this is also a subgroup అనమాట. H union K equal to K, a subgroup అనమాట. It is a subgroup. Therefore, H union K is also a subgroup. Second one, K is a subset of, you take K is a subset of H. If it is taken, we get the, everything is okay. You take K subset H. Let us see what will happen. K subset H. K subset H అంటే H is greater than K అనమాట. You take their union. H union K equal to what? H. ఎందుకంటే H is greater than K. ఏది పెద్ద అయితే that will be their union అనమాట. So H union K equal to H. Okay. What is H? It is a subgroup. A subgroup. If it is a subgroup, then H union K is also a subgroup. Both are equal kada. Therefore, H union K is also a subgroup. So in both cases, and if H is a subset of K or K is a subset of H, in both cases H union K is a subgroup of G. అంతే కదా, H union K is a subgroup. అదే రాసుకోండి. In both the cases H union K is a subgroup of G. That is the end of the sufficient part అన్నమాట. ఓకే, వెళ్ళండి.